e siamo qui con esperta mondiale sulla sulfazione e glifosato, la dottoressa Stephanie Seneff del rinomato MIT nel Massachusetts. Sono felicissimo di questa intervista, sono anche emozionato perché forse voi non la conoscete, ma è una rock star nel mondo della scienza. E oggi parleremo della vitamina D. Dr. Seneff, good Yes. afternoon. Dr. Seneff, good afternoon. Yes. Oh, yes. Good morning. Happy to see you. Okay. So, benvenuta. That's in Italian. And my first question is about what exactly is vitamin D. La mia prima domanda è cos'è esattamente la vitamina D? Vitamin D is, of course, called a vitamin, but actually it's probably more easily called a hormone. It's really acts more like a hormone. And it's derived from cholesterol. It's actually very, very similar to cholesterol in its structure, in its molecular structure. And it comes from cholesterol. It's made from cholesterol in the skin in response to sunlight. And it's a hormone, and so it acts at low levels to signal, and it signals to all the cells in the body, to the immune system, to the brain, and it's providing a signal of health if it's high. If vitamin D is high, it's telling those cells things are good. And if you get the vitamin D from the sunlight, things are good because there are other things that are happening with the sunlight that the vitamin D is signaling. So it's an interesting concept that, for me, vitamin D by itself as a supplement is not enough of the story. It's leaving out the other things that you would naturally get if you were getting vitamin D through sunlight exposure. Sounds good. Ok, so, la vitamina D, come sta dicendo la dottoressa Seneff, non è una vitamina, in realtà è un ormone, e è una vitamina che viene poi prodotta dal colesterolo quando la pelle viene esposta al sole, attraverso dei meccanismi complicati. Quando la prendiamo dal sole ha tanti benefici, tra cui la vitamina D, ma non solo. Okay, so let me ask you, the benefits of the sun are just related to the vitamin D? I benefici del sole sono solo legati alla vitamina D? Right, yes, there's more than vitamin D going on when you get sunlight exposure. And I think this is crucial. And I think when you go see a dermatologist, they'll tell you, stay out of the sun and take a vitamin D supplement. And I think that's a bad advice. Quando la vitamina D fa molto di più, il sole fa molto di più che produrre vitamina D. Infatti, quando andiamo dal dermatologo, la prima cosa che viene detta è non ti esporre al sole, prendi un integratore di vitamina D, e quello è un suggerimento assolutamente terribile. And then what I want to say is what else is happening in the skin when you get sunlight exposure. Your body is making sulfate, and in the skin is making sulfate, and it's attaching the sulfate to the vitamin D and to the cholesterol. And it's shipping out the cholesterol sulfate and the vitamin D sulfate into the circulation to feed the cells, to feed the tissues. Quando prendiamo la vitamina D, quando la vitamina D viene prodotta dall'esposizione al sole, viene una forma particolare, una forma solfata, che si attacca al colesterolo e viene inviata alle cellule di tutto il nostro organismo. And I think the cholesterol sulfate is the more important product.
il colesterolo solfato è il prodotto in assoluto più importante. So I want to say that cholesterol sulfate is a water-soluble form of cholesterol. So the cholesterol sulfate can make it out into the circulation easily compared to the cholesterol that has to be packaged up inside lipid particles. Quando la vitamina D viene prodotta dal sole è in forma solfata, quindi cosa vuol dire? È idrosolubile, quindi viaggia liberamente attraverso il flusso sanguigno, mentre l'altra forma di vitamina D, essendo non solfata, deve essere impacchettata e poi trasportata attraverso il flusso sanguigno attraverso delle lipoproteine. And then the vitamin D itself as well, when it gets sulfated, it can be shipped easily in the circulation. Whereas vitamin D by itself, without the sulfate in the supplement, is going to raise your LDL levels because it has to go inside the LDL particle. That's the cholesterol levels that cause you to get on a statin drug. E quindi quando la vitamina D è solfata può fare tutti i compiti per cui è stata progettata, mentre quando prendiamo un integratore di vitamina D, questo aumenterà l'LDL, perché l'LDL è l'ipoproteina che deve trasportare appunto la vitamina D. Okay. Next question. Yes, absolutely. So you mentioned this word often, sulfation. How is it important? Why is it important? Ha menzionato spesso la parola solfazione, solfato, perché è importante? Sulfate plays an extremely important role in many metabolic processes in the body. And in particular, it hooks into the lining of the blood vessels, what's called the glycocalyx. It hooks into the glycocalyx and it provides negative charge and it creates gelled water. La solfazione è un meccanismo molto importante e estremamente importante per le pareti delle arterie. Infatti quando arriva sulle arterie ha un effetto protettivo. And sulfate is hard to transport because it gels water, so it needs carrier molecules. And cholesterol and vitamin D are two examples of those carrier molecules that support the transport of sulfate as well as their own transport by having the sulfate attached. La solfazione è un meccanismo che richiede di essere trasportato in qualche modo e questo veicolo perfetto è la vitamina D e il colesterolo. And so what I learned by studying autism, I've studied autism for many years, and I found that autistic kids have a defect in the sulfation pathways. They can't make sulfate, they can't hook it to things, they can't transfer it, they can't transfer it from one molecule to another. They're disturbed. Their sulfate system is disturbed in autism. La dottoressa Seneff ha studiato l'autismo per molti anni. Una delle cose che ho osservato è che i bambini autistici hanno un difetto di solfazione, non lo possono produrre, non fa quello che deve fare, quindi hanno una serie di problemi legati appunto alla solfazione. This is something that was actually demonstrated by Rosemary Waring back in the 1990s. She was aware of this problem with many autistic patients that she had. Questo è stato già dimostrato da una scienziata nel Novecento, dove ha dimostrato che i bambini autistici hanno un difetto nella solfazione. And she proposed that the autistic kids were impaired in their ability to use an enzyme called phenol sulfotransferase to attach sulfate to phenolic compounds, which are produced by the gut microbes and that can be toxic if you can't add sulfate in order to be able to get rid of it. Okay, please repeat that. So she showed that these children had unusual sulfur metabolites in their urine, and she traced it to
an inability to add sulfate to phenolic compounds like p-cresol that are produced by the gut microbes. And you need to add sulfate in order to be able to get rid of those in the urine. And so by virtue of not being able to attach the sulfate, those p-cresol compounds became toxic to the autistic kids. Okay. Quello che succede nei bambini autistici hanno questi metaboliti della solfazione nelle urine che non dovrebbero esserci, e questo succede perché il solfato non si attacca dove deve attaccarsi. Questo è dovuto anche al microbiota. Quindi quando questo succede c'è una situazione di tossicità all'interno dell'organismo. And then much later, just recently, I think in 2021, there was a lovely paper that came out that showed that autistic kids have impaired ability to make sulfated phenols, that same problem that she identified. They showed it experimentally. They showed that a defect in the ability to add sulfate to phenols in the gut, in the blood, and also in the brain. And in particular, they showed severe deficiency in heparin sulfate in the brain ventricles, or in the pineal gland in the brain, post-mortem, after they died. Infatti è uscita una pubblicazione scientifica nel 2021 che proprio ha ridimostrato questa cosa, che le molecole di solfato non sono in grado di attaccarsi ai fenoli nell'intestino, nel flusso sanguigno e nel cervello, e quindi poi comporta tutta una serie di problematiche di tossicità che arrivano in tutte le zone del corpo. And then there are experiments with mice that show, there was an amazing experiment that showed that if you make a defect in the mouse when it's born, you add a toxin to the brain to prevent it from making heparin sulfate, the mouse develops all the symptoms of mouse autism. And they also have a breed that breeds true to autism, a mouse breed. And they found experimentally that mouse breed had low heparin sulfate in the brain. So that's different ways to see the same impairment in the mice and in the humans associated with autism. Hanno fatto anche degli esperimenti sui topi, infatti c'è una razza di topi che si usa in letteratura scientifica, dove quello che fanno inibiscono la solfazione e i topi cominciano a sviluppare gli stessi comportamenti autistici degli esseri umani. Questo avviene poi a livello anche del livello cerebrale, quindi poi questo è stato quindi non solo dimostrato al primo del Novecento da questa scienziata, ma nel 2021 è uscito un nuovo paper che ha dimostrato la stessa cosa. Okay. Interesting. And Dr. Seneff, what do you think about cholesterol sulfate as well? Why is so important? Cosa pensa del sulfato di colesterolo? Perché è così importante? Good question. What I've observed is that these lipid particles, you have LDL and HDL, people may have heard about those, associated with high cholesterol, risk for heart disease, get you on a statin drug. Let's just translate that and then I'll go on. Tutti conoscono l'HDL, l'LDL, il colesterolo. Quando il colesterolo è alto, poi generalmente vengono prescritte le statine per il colesterolo alto. And so LDL, so people think LDL is bad, but LDL actually protects you from infection. LDL is good, but what LDL needs is it needs sulfate in its membrane. And when the skin releases cholesterol sulfate, the cholesterol sulfate goes into the membranes of the HDL particles that are circulating in the skin. And the HDL particles can now transport that cholesterol sulfate to the LDL particles and deliver it to them. And both the LDL particles and the HDL particles become protected by the sulfate because it builds a gelled water around the molecule that protects it from both glycation damage and oxidation damage. In realtà quello che succede è che l'LDL in realtà è estremamente importante perché ci protegge dalle infezioni, ma qua la chiave principale è la solfazione, perché grazie alla solfazione i solfati che possono entrare nella membrana cellulare, l'HDL e poi successivamente
l'LDL prevengono la glicazione e l'ossidazione, e questo grazie ai meccanismi di solfazione che avvengono quando esponiamo la pelle al sole. And so LDL by itself is not a problem if it has enough sulfate, but if it doesn't, it gets oxidized, it gets glycated, and that's what causes it to go into the lining of the blood vessels supplying the heart to block the vessel and cause disease. Quindi diciamo non è l'LDL di per sé il problema, ma è la mancanza di solfazione, dove l'LDL poi riesce a penetrare nelle membrane e poi depositarsi sulle arterie. And then one more point, high serum homocysteine is a better risk factor a stronger risk factor for heart disease than high serum cholesterol, because homocysteine can be turned into sulfate if you've got the enzymes that are working to do that properly. Infatti l'omocisteina è molto più importante del colesterolo. L'omocisteina non è dannosa se avvengono i meccanismi di solfazione. So let me ask you, Dr. Seneff, why do you think about the sulfur in modern diet, and why the sulfation mechanism get damaged? Ho chiesto alla dottoressa Seneff cosa pensa dello zolfo e perché i meccanismi di solfazione vengono danneggiati. I believe a very major contributor to that problem is glyphosate. Glyphosate is the active ingredient in the pervasive herbicide Roundup. And glyphosate disrupts the sulfur managing enzymes, both the sulfite oxidase and what's called the PAPS synthetase, which synthesizes the active form of sulfate. PAPS is a universal sulfate donor. It's a combination of ATP and sulfate. And I think glyphosate is messing up critical enzymes that produce the active form of sulfate, and also the enzymes that transfer sulfate from one molecule to another. All of those enzymes, I believe, are disrupted by glyphosate. La dottoressa Seneff è considerata tra i maggiori esperti mondiali sul glifosato. Infatti ha pubblicato tante ricerche proprio sugli effetti del glifosato sulla salute umana, ne parleremo in un'altra diretta, ma sua ferma convinzione che i meccanismi di solfazione tutti gli enzimi richiesti per la solfazione sono assolutamente disturbati dal glifosato, che viene utilizzato in tutte le piantagioni, anche in Italia. Molti pensano che in Italia non ci sia glifosato, in realtà secondo le leggi ci sono delle restrizioni su quando viene usato, ma anche in Italia il glifosato viene usato come. And I just want to show this book, Toxic Legacy, which I published last year, and you have it too, I guess. And and this explains all the underlying mechanisms by which glyphosate disrupts sulfate. Yes, so Dr. Seneff wrote this book last year. This is a great book, and we hope to have it in Italian soon, right? I hope so. Yes, we're working on that. Thank you. Questo è il libro della dottoressa Seneff, scritto l'anno scorso. Al momento è disponibile solo in lingua inglese. Stiamo cercando di farlo pubblicare anche in italiano, perché non si parla mai del glifosato e le persone non si rendono conto di quanto dannoso sia per la salute. Okay, so let's talk about vitamin D supplementation now. Ok, iniziamo a parlare dell'integrazione di vitamina D. What the current research has been able to show regarding vitamin D supplementation? Cosa è riuscita a dimostrare fino ad oggi la letteratura scientifica sull'integrazione di vitamina D? So I'm not quite sure of the question. What research? What the research has shown up to date regarding the use of vitamin D supplementation? Right. Is it good? Yeah, I think the research is weak, actually. I think most of the studies that are trying to demonstrate the benefit of vitamin D supplements
have not come out very promising. There's clear benefit of vitamin D. So they see very clearly that people who have high levels of vitamin D are healthier in many respects. It actually protects you from cancer. It strengthens your immune system. It does many, many beneficial things, makes you think better. Vitamin D clearly is a very beneficial thing to have in your blood, but I think only if you got it naturally. This is what I believe, that supplements are not doing the right thing because they're supplying only the vitamin D and not what comes with it naturally when you get it through the sunlight. Ok. In realtà gli studi attualmente disponibili nella loro totalità sull'integrazione di vitamina D sono piuttosto deboli. Dove abbiamo invece robuste evidenze scientifiche è sul beneficio della vitamina D come nel sangue, ma non dall'integrazione, ma dove in quelle popolazioni dove sono più esposte al sole. Allora se abbiamo dei benefici sul cancro, sulle ossa, e sull'umore, tutta una serie di poi benefici che ormai, a meno che uno non ha vissuto sotto una grotta, conosce. L'opinione della dottoressa Seneff che l'integrazione di vitamina D, come dimostrato dagli studi che stanno uscendo, non sembra dimostrare grandi benefici. E questo è normale perché la vitamina D sotto forma di integratore non viene con tutta una serie di metaboliti che invece vengono prodotti quando veniamo esposti al sole. Quindi la forma di produrre vitamina D è con l'esposizione al sole, non con gli integratori. So let me ask you, what's happened when someone uses a vitamin D supplements and see the vitamin D level in the blood going up and the doctor is happy, everybody is happy? Cosa succede quando una persona utilizza un integratore di vitamina D, così i livelli di vitamina D del sangue aumentano, così tutti sono contenti, il medico è contento, la persona è contenta? Well, what I think is that vitamin D is a signaling molecule. Hormones are typically signaling molecules. They have big effects on the cell's policy at small levels. And vitamin D goes into the liver. Actually, I think vitamin D is checking on the health of the liver and the kidneys with respect to hormones, enzymes that perform important functions in the kidney and the liver for detox. And so the vitamin D, as I said, it's sulfated when you get an exposure through the sun. It's vitamin D sulfate that arrives at the liver and delivers sulfate to the liver, which the liver needs to keep itself healthy. And in fact, to be able to make cholesterol sulfate, which is very important for the bile acids. And if it can't make cholesterol sulfate, the cholesterol accumulates with fats in the liver and you get fatty liver disease. Infatti, secondo tutte le ricerche insomma, che ha fatto la dottoressa Seneff, la vitamina D in realtà, come tutti gli ormoni, è un segnale che, tra le altre cose, controlla il funzionamento del fegato e dei reni. E in questo gioco ha un ruolo centrale il colesterolo solfato. Quando la solfazione non è efficiente, si cominciano ad accumulare tutta una serie di sostanze nel fegato, nei reni, e questi organi cominciano a non funzionare correttamente. So also vitamin D comes to the liver, and the liver uses cytochrome P450 enzymes to convert it to hydroxyvitamin D. And then the hydroxyvitamin D is shipped to the kidneys, and they do another step using cytochrome P450 enzymes to produce the dihydroxy, the active form of the vitamin D. Quello che succede quando la forma inattiva di vitamina D, che è quella che tutti analizzate quando fate gli esami del sangue, la forma inattiva, arriva al fegato, attraverso l'enzima presente nel fegato, viene poi convertita in un'altra forma che poi, arrivando ai reni, quando arriva nei reni, allora a quel punto viene convertita nella forma
attiva di vitamina D, che è 1,25 di idrossivitamina D, che non è l'esame che fate normalmente. And then cytochrome P450 enzymes are disrupted by glyphosate. They're suppressed by glyphosate. That's been shown in multiple studies. And so the vitamin D is checking that the sulfation pathways are good, the cytochrome P450 pathways are good in both the liver and the kidneys. And if it passes all those tests, then it's in the active form to tell the tissues everything's good. But if you have tons of vitamin D, you can force it to produce a false signal, because it's going to go ahead, some of it's going to make it through, and your cells are going to be fooled into thinking that the system is healthy when it's not. Quindi poi quello che succede è la dottoressa Seneff è riuscita a dimostrare in un paper che il glifosato disturba tutte queste conversioni di vitamina D per far diventare la forma attiva di vitamina D. E quando si integra, quello che fa la vitamina D normalmente è di controllare che tutto funziona bene, che il fegato faccia le sue conversioni, che i reni facciano le sue conversioni, e che tutto funzioni come deve. Quando c'è un'abbondanza di vitamina D nel sangue presa dall'integrazione, queste si accumulano tutta una serie di fattori in questi organi, e il corpo pensa che è sano, in realtà non lo è. Okay. So let me ask you this question, because many people have asked me, what is your opinion on the Coimbra method with a very high level of supplementation, with 100,000 international units a day, or about that? Ho chiesto alla dottoressa Seneff cosa ne pensa del metodo Coimbra, dove vengono utilizzati alti dosaggi di vitamina D. Cosa succede? I think that's a very ill-advised thing to do. It's way too much, becomes toxic at very high levels. Even I think the levels people are taking, 10,000 units, are too high. So 100,000 is outrageously high. It becomes like a drug. And it's going to overload the liver. The liver is going to be compelled to use its CYP enzymes to activate the vitamin D. But it needs those enzymes to do other things like make bile acids, and it's going to be distracted from those other tasks because it's got so much vitamin D coming at it. It becomes toxic. And then furthermore, if you do push that vitamin D through, some of it gets through to make the signal that says everything's good, but everything's not good because you've got these problems, for example, with glyphosate exposure. You've got these problems, and it fools your tissues into thinking everything's fine. And then they behave very inappropriately in their response to the situation. So they're going to cause tissue damage down the road. La dottoressa Seneff pensa, sua opinione, che non è ideale utilizzare questi dosaggi estremi di vitamina D, ma anche 10.000 unità al giorno, senza arrivare a quelle quantità. E questo può essere estremamente tossico per i reni, per il fegato, soprattutto quando c'è tutta quella vitamina D in circolo, arriva un segnale che va tutto bene, in realtà non va bene per niente. So let me ask you, people say that, many people, when they follow these protocols of high dosage of vitamin D, their immune system, their autoimmune disease improve. They feel a lot better. Yeah. What could happen in the long term? Ho chiesto alla dottoressa Seneff che molte persone che usano questi alti dosaggi di vitamina D hanno dei benefici nelle patologie autoimmuni, per esempio, ma quali sono i rischi a lungo termine? Yes, well, people who have autoimmune disease like rheumatoid arthritis, obviously they have a lot of pain in their joints, they have a lot of inflammation. And so if they take mega doses of vitamin D, their cells are confused, they think everything's fine, they turn off the inflammation, and then you feel better because your joints are not hurting as much. But they're not doing the job that needs to be done. The inflammation is serving a very important role to fix the problems that are there because of the toxic exposures. It needs to happen. You need inflammation in order to generate the sulfate that's deficient, that can't be transported.
And so when you turn off the inflammation, you decrease the supply of sulfate to the blood, which can then cause serious health issues. Quello che succede, queste persone hanno questi benefici perché con questi alti dosaggi di vitamina D arriva un segnale che è tutto a posto, che va tutto bene. Quindi cosa succede? L'infiammazione si ferma, ma questa non è una cosa positiva. Quindi fermandosi questo segnale di infiammazione, la persona sta meglio, ma l'infiammazione è lì per una ragione specifica. Questo quello che comporta, c'è un azzeramento della sulfazione, uno dei meccanismi più importanti del nostro corpo, e questo nel lungo termine vi pone gravi problemi di salute. Okay, so is there any safe dosage of vitamin D? Should we supplement vitamin D? C'è un'integrazione che va bene, e quale dovrebbe essere questa integrazione? I don't believe in vitamin D supplements at all, and I have never taken them. But I am a big fan of the sun, so I try to get out in the sun on a regular basis every day. And I think with our lifestyle, it's impossible to get too much sun exposure. With today's modern lifestyle, we spend so much time indoors. You have to really make time to be out in the sun in order to produce the vitamin D sulfate that is so essential for your health. And no supplements. I have never recommended vitamin D supplements of any form. And of course, D3 is better than D2, but I don't think either one is good. You can get vitamin D from food sources if it's natural, not from supplemented vitamin D foods, but from natural vitamin D containing foods, such as organic butter, organic lard, organic, beef. All of those things would contain vitamin D, and fish, of course, vitamin D from the sun. Produced in the animal along with the cholesterol sulfate that's so important as a supplement with the vitamin D. La dottoressa Seneff dice che non c'è nessun livello di integrazione di vitamina D che porti benefici, anzi l'opposto, come ha già detto, e sia che si tratti di vitamina D2 che vitamina D3. L'unica forma di vitamina D che dovremmo avere in quantità ottimale è quella che viene quando veniamo esposti al sole, oppure quando ci cibiamo di cibi provenienti da grassi animali che sono ricchi di vitamina D, come il lardo, il burro, certi pesci oleosi e tutte queste forme di vitamina D. Dr. Seneff, let me ask you, can we get enough vitamin D from food? Possiamo produrre sufficiente vitamina D dal cibo? I think it's probably difficult to get enough from food unless you are able to get like whale blubber or something like that up north in Alaska. They can get enough vitamin D by eating the blubber of mammals in the sea, like seal blubber. It has a lot of vitamin D, but it's not going to be a diet that will be palatable for most people. So I think you do need to get out in the sun to get adequate vitamin D, for sure. It has to be part of the program. And even the glasses, no sunglasses. My patient will be happy to hear that. Una cosa molto importante è che non possiamo ovviamente prendere tutta la vitamina D dal cibo, questo sarebbe impossibile. Ci riescono certe popolazioni che vivono nell'Artico che mangiano dei cibi che hanno alti dosaggi di vitamina D in quantità che nessuno di noi mangerà. Quindi si può prendere parte dal cibo, ma principalmente deve venire dal sole, e assolutamente niente occhiali da sole. Since you mentioned that, what do you think about sunglasses and skin protection cream? Visto che ne abbiamo parlato, che l'ho menzionato, perché no gli occhiali da sole, e cosa ne pensi delle creme protettive? So you mean sunglasses to protect the eyes?
and sunscreen to protect the skin. Both are bad, and I don't use either one. In fact, I started taking off I wore glasses, and I started taking them off about maybe 20 years ago. I would go outside and take my glasses off just to allow my eyes to get the full sun exposure. Not sunglasses, just correction glasses. And I don't like sunglasses, and I've never worn them. And I have really good eyes. I mean, at my age, I've got no problems with my eyes. I don't have cataracts. I don't have any of the, macular degeneration. My eyes are fine. In fact, I hardly ever wear my glasses. La dottoressa Seneff è assolutamente contraria all'utilizzo di creme protettive e specialmente di occhiali da sole. So, what's happened when we wear sunglasses and when we use protection cream, sunscreen? What's happened? Cosa succede quando usiamo gli occhiali da sole o mettiamo la crema protettiva? Yes, well, it's going to interfere with the vitamin D synthesis and the cholesterol sulfate synthesis as well. It's going to disrupt those things. The sunscreen is toxic. It has aluminum in it, and aluminum actually suppresses the enzyme called eNOS that I believe is responsible for making the sulfate. And so you're actually interfering with your body's ability to make both vitamin D sulfate and cholesterol sulfate, both in the skin and in the eyes, most importantly in the pineal gland. And the pineal gland sits right behind the eyes, and it makes sulfate. It actually makes heparan sulfate by day and stores it around the cells. And then in the evening, it makes melatonin, and it attaches the sulfate from the heparan sulfate to the melatonin and ships out melatonin sulfate into the brain ventricles. And I think both the melatonin and the sulfate are very, very important at night when you sleep to supply the neurons with what they need to be able to do the job they need to do while you sleep. Dunque, è molto importante non usare creme protettive, perché anche quelle naturali hanno degli ingredienti, tra cui l'alluminio. Se guardate bene gli ingredienti delle creme protettive naturali sono paurosi per i neuroni, tra l'altro. E quello che fanno queste sostanze inibiscono la solfazione sia del colesterolo che della vitamina D, quindi tutti questi meccanismi di cui abbiamo parlato. La solfazione avviene anche attraverso la ghiandola pineale, che poi produrrà melatonina la sera, ma durante la notte il solfato viene immagazzinato e la sera viene rilasciata la melatonina. Ma questo avviene solo quando esponiamo l'occhio alla luce, importantissimo. So, what's happened in the brain when we wear sunglasses? Cosa succede? Is it possible that this disrupt the circadian rhythm? Ho chiesto cosa succede nel cervello quando usiamo gli occhiali da sole? È possibile che disturbino i cicli circadiani? Can you repeat the last bit? Is it possible that... What's happening in the brain when we wear sunglasses? And is it possible that the sunglasses disrupt the circadian rhythms? The circadian rhythms, yes, it probably is the case that it disrupts the circadian rhythms. I suspect that's true. And I feel terrible when I see a little 2-year-old wearing sunglasses. I want to rip them off. I have to be polite, and I don't, but I feel very, very bad because it's so important for the pineal gland to get the sunlight exposure in order to make not only the melatonin sulfate, which is very important for brain development, but that's going to lead to the heparan sulfate that's deficient in connection with autism. The melatonin sulfate provides the sulfate to the heparan sulfate, and the deficiency in sulfate, in the heparan sulfate in the brain, is so critical. Papers have shown that heparan sulfate is critical for the neuronal, the whole development of the neurons, the maturation of the brain. The development of the brain in the fetus is dependent upon the heparan sulfate that is in the brain ventricles, and that comes from the melatonin sulfate that's supplied by the sunlight. Spesso vede delle bambine piccole con gli occhiali da sole, li vorrebbe togliere perché sa cosa succede. La solfazione è estremamente importante. La ghiandola pineale attraverso l'occhio deve ricevere luce. Questo è chiave soprattutto per lo sviluppo del cervello, e questo è stato dimostrato in diversi
pubblicazioni scientifiche. Quando non avviene, sorry, go ahead. quando non avviene l'assuefazione nel cervello, perché non esponiamo l'occhio alla luce, possono occorrere tutta una serie di problemi, come per esempio abbiamo visto prima nell'autismo. And I just want to mention again that paper from 2021, a really exceptional paper that studied the autistic kids, looked at autistic brains after the kids died at the pineal gland, and they found deficiency in sulfate, heparin sulfate in the pineal gland, and that reflects the deficiency in the brain ventricles and the defective ability. They showed that the sulfotransferase, the enzyme that puts the sulfate on the heparin sulfate, was defective in those autistic children. So that is really, really central, I think, to the autism disease, that the child is unable to attach sulfate to important molecules that are going to serve to supply sulfate to the tissues. Quello che succede negli autistici è che il solfato non si riesce ad attaccare dove deve essere attaccato. È uscito l'anno scorso una pubblicazione scientifica molto bella, analizzando il cervello dei bambini autistici analizzando il cervello delle persone autistiche dopo la morte, appunto si vedeva proprio questo, una glandola pirenale nel cervello, questa mancanza di solfazione. Okay. So often people ask me, oh, but you say that it's so important to take the sun, but I live in a place where I see no sun in the winter. Molte persone dicono, sì, va bene, devo prendere il sole d'estate, ok, ma come faccio d'inverno che non si vede il sole? Yeah, that is a problem, and I would encourage people to try to get a chance to go someplace south for a vacation in the winter if they can afford it. I realize some people don't have the money to be able to do that. Also, getting vitamin D and cholesterol sulfate from your food, and I recommend using. In fact, what we use in cooking, my husband and I, we use butter, organic butter, and organic lard. And those are two very, very healthy foods, in my opinion, not just because they have vitamin D. They do have vitamin D. They also have cholesterol, and they have sulfate. They have cholesterol, sulfate, and vitamin D. And they have a very special thing that I don't know if we have time to get into it, which is low deuterium. And I've been studying deuterium lately. I'm very interested in deuterium. Deuterium is heavy hydrogen. And the mitochondria, the energy, the organelles that make the energy, the ATP, mitochondria, they depend on very low deuterium in their water supply to keep the ATPase enzymes healthy. And so when the deuterium is high, the mitochondria get broken. And the fats have low deuterium. That's an important point. They supply healthy hydrogens that are low in deuterium. Chi vive nelle zone fredde con poco sole è un bel problema. Quello che suggerisce a queste persone, ovviamente magari nei mesi invernali, di aumentare l'assunzione di cibi ricchi di vitamina D, come il lardo per esempio, e il burro, ovviamente animale al pascolo, perché sennò la vitamina D dentro non ne trovate tanta. E infatti sto studiando una molecola che non so tradurre in italiano, e che ha dimostrato avere dei grandissimi benefici, specialmente sui mitocondri, però quando è troppo elevata invece ha l'effetto opposto. Questa molecola è presente nell'acqua in particolar modo, e questi cibi sono estremamente importanti perché non solo contengono vitamina D solfato, ma il colesterolo solfato. I have this question. What do you think about the UVB light lamp? Right. Delle lampade UVB. Do you want to say that in Italian? No. Say no. UVB light. Okay. Right. I wonder about that. I do have people who've sent me email and said, geez, I live in Canada and I wonder, do you recommend? And I think that you have to be careful. You want to get more of a full spectrum light. You don't want to get just UVB by itself.
I've thought about getting, you have when people buy these animals that depend upon the sunlight, and they have to get 2 different kinds of lamps to keep them healthy, these lizards and things like that, salamanders. I think people buy these lights to keep their animals healthy. And those lights might actually be good for humans as well, but I can't recommend it. I don't know. I always make sure to be in places where I get plenty of sun, so I have never done that. And I've wondered if I were to be in a place where I couldn't get enough sunlight, would I? And I don't know the answer to that, because I always think something natural, not natural. It's hard to reproduce natural sunlight. Okay. Non ci sono al momento studi per avere dei benefici dovremmo avere tutto lo spettro della luce del sole, e quello è difficile da riprodurre, però ci sono delle persone con cui ho entrato in contatto che l'hanno utilizzate con dei benefici. Quindi probabilmente dovremmo usare delle lampade che emulino un pochino tutte le luci, non solo gli UVB, quindi UVB, UVA e tutte le infrarosse, eccetera. Okay. Is there anything that you would like to add to the discussion, especially for those that are obsessed with the vitamin D supplements? C'è qualcosa che vorreste aggiungere a questa discussione, specialmente quelli che sono ossessionati con l'integrazione di vitamina D? Well, I know. I guess it's probably hard for people to believe that vitamin D supplements are not good. And of course, I'm not God. I can't know for sure that I'm right about what I feel, but I do believe one should never take vitamin D supplements because of this idea of a false signal. They're just misleading your tissues into and misunderstanding the situation that they're in. And I want to say about the inflammation. The inflammation that's happening in the joints is actually triggering reactive oxygen that's able to convert the homocysteine into sulfate. So you have the high homocysteine that's associated with cardiovascular disease. But what happens is you get in your joints, you get the inflammation in the joints. If you happen to be a person who's susceptible to rheumatoid arthritis or something like that, it's an autoimmune disease, you get the inflammation, the immune cells come to the joint, and they're actually feasting off of the cholesterol sulfate that's being produced and the heparin sulfate that's being produced by the cells, and in response to the homocysteine that's being oxidized to make the sulfate. So they're producing the sulfate locally because the sulfate's not being properly transported. They have a deficiency. Everybody has a deficiency, and the immune cells in particular, they need that sulfate in order to be able to do their job. So the immune cells are actually feasting off of the tissues in the places where there's inflammation, and that's causing pain, but it's helping those immune cells to become healthy, which is going to help you fight off disease. And so if that makes sense, I think that the inflammation is due to the insufficient sulfate, and it allows the immune cells to recover health at the expense of the tissues. Because if the immune system is not healthy, you're going to die of pneumonia. You have to have a healthy, or you're going to get cancer. So you have to have a healthy immune system at all cost. And the cost is going to be paying in your joints because the joints are supplying the immune cells with what they need to be healthy. Okay, that was a lot of information. It's a lot to remember. I'll try to summarize in a simple word so everybody can understand. Ok, quello che la dottoressa Seneff ha detto che ha una forte posizione contro l'integrazione di vitamina D. Questo è dovuto al fatto di essere una delle più grandi esperte al mondo nella solfazione, e quello che gli integratori di vitamina D fanno alla solfazione. Quindi viene inviato un falso segnale dove tutto va bene. Però in realtà anche le persone che hanno le malattie autoimmuni sì, hanno dolore perché c'è infiammazione, ma quando quello succede viene prodotto il colesterolo solfato e il sistema immunitario fa quello che deve fare. Quindi quando vengono somministrate la vitamina D, specialmente ad alti dosaggi, il corpo pensa che vada tutto bene. Quindi questi meccanismi che devono avvenire, che creano dolore al momento, impediscono che il sistema immunitario faccia il lavoro che deve fare. E poi questo oltretutto inibisce
anche il metabolismo dell'omocisteina e quindi si creano tutta una cascata di problemi, come abbiamo visto prima, problemi ai reni, problemi al fegato. Queste ovviamente sono tutte problematiche che avvengono nel lungo termine. E questo perché la vitamina D non è una vitamina, è un ormone secosteroide ed è una molecola di segnale. Okay. Mm-hmm. What do you suggest to people? So you said supplements not an option. How someone should approach the vitamin D? Visto che come dovrebbe approcciare la vitamina D se l'integrazione non è una buona strategia? Well, as I've said, I think just getting out in the sunlight, even in the winter, by the way, because the infrared sun is, so I was talking about these animals, they get infrared as well as UV. These animals depend on both of those, and you have to buy 2 lamps to satisfy them. And the infrared is very important because the infrared actually encourages the production of the gelled water. Gerald Pollack has written books about gelled water, very, very interesting biophysics. And when you're exposed to infrared light, the gelled water lining your blood vessels can grow by a factor of 4. So it really encourages the growth of gelled water. The light signals have very important things that they do besides making the vitamin D. And so I think getting out in the sun is very important, even in the winter, because the infrared actually doesn't go down. It's the UV that goes down in the winter. Quello che si potrebbe fare, oltre, ovviamente la dottoressa Seneff raccomanda l'utilizzo del sole sia in estate soprattutto, senza occhiali da sole, senza protezione in modo intelligente, non senza senso, scottandosi ovviamente, e disporsi comunque nel più possibile in inverno, anche se ci sono meno raggi UV, ci sono comunque gli infrarossi. Una cosa che si può fare è utilizzare delle lampade che abbiano sia i raggi UV che infrarossi, specialmente l'infrarosso ha grandissimi benefici sui mitocondri e quindi sull'acqua cristallina, che non è l'acqua che beviamo, ma un'acqua particolare che c'è dentro il nostro organismo. Quindi in quel modo, riproducendo quei tipi di raggi, allora si può ottimizzare la vitamina D. Queste tecnologie comunque in Italia sono disponibili, sia le lampade UV che l'infrarosso. Tra l'altro l'Italia è all'avanguardia, queste tecnologie le trovate volutamente in Italia. E quindi non solo una o l'altra, ma ci vogliono tutte e due le tecnologie per riprodurre un pochino i raggi più importanti del Sole. Dr. Seneff, has been a long conversation. I learned a lot from you, thank you so much. È stata una conversione lunga, ho imparato cose nuove che non sapevo. You never stop learning, non si finisce mai di imparare, quindi I hope to have you back soon talking about glyphosate when you publish your book in Italian. Right, that will be good. Spero di averla presto qua di ritorno quando pubblicherà il suo libro sul glifosato in italiano. That is going to be very interesting. Quello sarà davvero interessante perché di glifosato in Italia, a parte il sottoscritto, qualcun altro non ne parla praticamente nessuno. E queste informazioni devono arrivare al pubblico. Thank you. Okay, volevo ricordarvi, per chi è interessato a partecipare al mio percorso di salute medico di te stesso, potete fare richiesta attraverso il mio sito o potete scrivermi direttamente su Facebook. Vi ricordo che tutti i martedì dalle 20 alle 21 rispondo a tutte le domande più interessanti o se c'è sufficiente tempo rispondo a tutti all'interno di Chiedi al dottor Coro. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale. È stato un piacere avere la dottoressa Seneff, ci vediamo nella prossima diretta. Thank you so